Hello, let's welcome to our channel Physics Hour. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఎప్సెట్ లెవెల్ ఇప్పుడు కొన్ని క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి, కానీ మెల్లిగా క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి కొన్ని డ్యూ టు సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వలన. ప్లీజ్ అలా అని చెప్పేసి మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరు కూడా ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు నా వంతు సపోర్ట్ ఎగ్జామ్ టైం వరకు కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ మాత్రమే, దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి మాత్రమే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది. సో ఇన్ డెప్త్ కాన్సెప్ట్ అంతా మరి ఇయర్ లాంగ్ మొత్తం మళ్ళీ లాంగ్ వీడియోస్ చేస్తాను. సో అప్పుడు ఎవరైనా నెక్స్ట్ టైం ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాసుకోవాలన్నా సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈజీగా యూటిలైజ్ అవుతుంది. షార్ట్ టర్మ్ లో మనం జస్ట్ అవేర్నెస్ ఇవ్వడం మాత్రమే జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వాళ్ళు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఒకవేళ నా క్లాస్ నచ్చితే ఇట్లా ఖచ్చితంగా నలుగురికి షేర్ చేయండి, మీరు కూడా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. మీ యొక్క సపోర్టే మనకి ఛానల్కి ఎంతో విధంగా యూజ్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ సపోర్ట్. మీకోసం నేను నా వంతు ప్రయత్నం ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు నేను క్లాస్ చెప్తానే ఉంటాను. కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయండి అన్న. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈరోజు చిన్న టాపిక్ మిగిలిపోయింది. ఆ చిన్న టాపిక్ ఎర్రర్స్ పైన కూడా క్వశ్చన్స్ మనకి ఎంసెట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. సో ఏ విధంగా అడుగుతారు జస్ట్ చూద్దాం. ఒక 10 minutes క్లాస్ లో చూసేద్దాం, దీన్ని ఏ విధంగా ప్రాబ్లమేటిక్ చేయాలని చూద్దాం. సో ఆలస్యం ఎందుకు, లెట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ అవా. సో వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ టుడే? వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ఎర్రర్స్. చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్, చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్స్. So very easy concept, errors. So what do you mean by errors? Error is nothing but, మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం ఎర్రర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు తప్పు. సో వాట్ మీన్ బై హియర్ ఇన్ ఫిజికల్, మన అంటే ఫిజిక్స్ చాప్టర్ అంటే ఫిజిక్స్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ కూడా మనకి యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ లో కూడా అంటే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మనకి ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఫార్ములా బేస్ ఇచ్చాడు. సో అదే విధంగా ఉందో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎర్రర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనము జస్ట్ మీన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ గురించి మాట్లాడతాం. ఎక్కువ ఏం చెప్పట్లేదు. అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. వాట్ యు మీన్ బై అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్? అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రూ వాల్యూ మైనస్ measured value. What do you mean by true and what is meant by? Simple. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఫర్ సపోజ్ ఒక జస్ట్ లైన్ ఉంది, ఆ లైన్ యొక్క లెంత్ యాక్చువల్ గా వాడు చెప్తున్న లెంత్ ప్రకారం దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద ట్రూ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈస్ గివెన్ 20 centimeters అనుకుందాం. అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ. ఓ ట్రూ వాల్యూ వాట్ ఈస్ దిస్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 20 centimeters. బట్ నా అలాంటి ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి జస్ట్ స్కేల్ పెట్టేసి మెజర్ చేసింది, లైక్ ద స్కేల్. సో మెజర్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయినాడు. ఈ విధంగా స్కేల్ పెట్టేసి మెజర్ చేస్తున్నాడు. నాకేమొచ్చేసింది అంటే జస్ట్ ఒక 2 centimeters అంటే 1 centimeter హార్డ్ ఎంఎంలో కూడా కొద్ది వేరియేషన్ వచ్చేసింది. నేను మెజర్ చేసి వచ్చిన వాల్యూ ఎంత అంటే 19.5 centimeters వచ్చేసింది. నాకు ఎందుకో బట్ నేను చూడడం తప్పు చూశాను, లేకపోతే మెజర్ చేయడం తప్పు చేశాను. సో హ్యావ్ గాట్ ఫైనల్లీ 19.5. actual value is nothing but 20, but I got is nothing but 19.5. సో ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది ఎర్రర్ వచ్చేసింది. ఎలా వచ్చేసింది సార్? విచ్ మీన్స్ ట్రూ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 20 అండ్ మెజర్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 19.5. వాట్ ఈస్ ద వేరియేషన్? 0.5. దీన్ని మనము డెల్టా ఎక్స్ లో చూపిస్తాం నాన్న. వాట్ ఈస్ దట్? డెల్టా ఎక్స్. అయిపోయిందా? సో ఈ ట్రూ వాల్యూని ఎలా చూపిస్తాం అంటే ఎక్స్ లో చూపిస్తాం. సింపుల్, అయిపోయింది. అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రూ వాల్యూ మైనస్ మెజర్డ్ వాల్యూ. ట్రూ వాల్యూ నీకు యాక్చువల్ గా 20 ఉంది, బట్ నువ్వు మెజర్ చేసి వచ్చింది 19.5. సో వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0.5. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎక్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో వాట్ మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్? డెల్టా ఎక్స్. So what is the variation between true value minus measured value? So what is the true value in terms of x? Just remember, గుర్తుపెట్టుకొని మాత్రమే, నేను ఎక్కువ డెప్త్ గా ఏం చెప్పట్లేదు. సో x nothing but true, delta x nothing but absolute. So we go for that relative error గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Relative error. So what do you mean by relative error? What do you mean by relative error? Very simple, very simple. Relative, that means we had to compare with another. So relative error. Relative error is nothing but simply you can write the formula absolute error divided by true value. సింప్లీ మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చెప్పినాను. అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎక్స్, ట్రూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ అన్నా. సింప్లీ ఫినిష్డ్. మరొక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని ఏ విధంగా చూపుతాం? ఇఫ్ ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ లైక్ వీ హ్యావ్ టు షో దట్ సింప్లీ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ లో చూపిస్తాం. వేర్ ఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ దిస్ ఎక్స్, వేర్ డెల్టా ఎక్స్ నథింగ్ బట్ అవర్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. The relative error is nothing but absolute error by true value, that is nothing but delta x by x. In a physical quantity can be treated as x plus or minus delta x, where delta x, this is the absolute error, where x is nothing but true value. Finish. So we had to go for the percentage error. Manaku maximum
EAPCET లెవెల్లో ఎర్రర్లో ఒక పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్? Percentage error, simply relative error. What is that? Relative error into 100% beta, what it may be, simply is finished. That means what is the relative error? Delta x by x into 100. Finally got that percentage error. మీకు చాలు ఇవే ఇంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. వాట్ యు మీన్ బై అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్? True value minus measure value. So what do you mean by relative? Absolute by true value. What do you mean by percentage error? Relative error into percentage. But any physical quantity show that x plus or minus delta x, where delta x nothing but absolute, x is nothing but true value. ఈ 4 విషయాలు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ 4 వర్డ్స్ ఓన్లీ: అబ్సల్యూట్, ట్రూ వాల్యూ, రిలేటివ్, పర్సంటేజ్. ఫినిష్. సో ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏ విధంగా రాస్తాం? సమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్లస్ లో ఉంటుంది, సమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మైనస్ లో ఉంటుంది, సమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫార్ములా డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్, అండ్ సమ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డివైడ్. సో హౌ కెన్ వి రైట్ ద ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్? డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ రూపంలో ఏ విధంగా రాస్తాం? ఇఫ్ ఎనీ పవర్స్ ఆర్ దేర్, హౌ కెన్ వి రైట్ ద ఫార్ములా? దట్స్ వి హ్యావ్ టు సీ. ఓకే, very simple, very simple. Okay, check. Very simple, Anna. So we take an example. So first one, we write formulas like very simple one. If any physical quantity like in the formula a plus b, you can write in the form of error delta x by x, x delta x by x, absolute by true value. This is nothing but relative. A is there, delta a plus delta b by a plus b. But we actually got differentiation condition also. But I'm not doing of differentiation. Just remember what we have read the formulas. Just గుర్తుపెట్టేసుకోండి. X is equal to a plus b, delta a plus delta b by a plus b. And if any quantity x is equal to a minus b, same delta x by x. X is as usual delta x by x. We try to find these values only. So what is a? Delta a plus delta b. But denominator you get that a minus b. If you get the percentage, just into 100%. If you write the percentage into 100%. Very simple calculation. Don't forget about that. Okay. And next, finally, in terms of product, at the condition you can write that delta x by x is equal delta a by a plus delta b by b. Just you can write the individuality, delta a by a plus delta b by b. If you try to get the percentage, that means into 100%, you can write individually delta a by a into 100% plus delta b by b into 100%. Finish. If it is, we have in the form of divide symbol. That means of same formula, delta x by x. So delta a by a, same formula beta, delta b by b. Okay, we got that percentage error into 100%. చూడండి నేను రాసింది ఏం లేదు. Delta x by x is nothing but relative. In that relative, this is nothing but absolute. This is nothing but true. What do you mean by absolute? Relative minus, sorry, true value minus measured value. ఆల్రెడీ అన్ని ఫార్ములాస్ రాస్తాను, మీకు గుర్తుకుంది అనుకుంటున్నాను. అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ మర్చిపోవద్దు. అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్, అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ రైట్ ద ఫార్ములా ట్రూ వాల్యూ మైనస్ మెజర్డ్ వాల్యూ. ఓకేనా? వాట్ యు మీన్ బై రిలేటివ్? Relative like in the formation absolute error by what is that? True value. Very simple. Percentage error, that means nothing but percentage error is nothing but relative error. నేను చెప్పిన 4 ఫార్మ్ ఇంటూ 100%. ఇఫ్ ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్, ఇట్లా రాయాలి. ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఎర్రర్స్ లో మెన్షన్ చేసేటప్పుడు లైక్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ క్వాంటిటీ లెంత్ ఈస్ గివెన్, మన జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ లెంత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10 సెంటీమీటర్స్ అన్నాం అనుకో. అకార్డింగ్ టు హ్యావ్ టు షో ద పర్టికులర్ ఎర్రర్ ఆల్సో చూపించాలనుకున్నాం అనుకో. ఏం చూపించాలి అప్పుడు? ఎల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎల్. నో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఎట్ ద టైమ్ we have L 10 centimeter. So what is the error? It may be 0.1. అంటే అప్పుడప్పుడు పెరగొచ్చు, అప్పుడప్పుడు తగ్గవచ్చు. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ విచ్ మీన్స్ సో 10 కి ప్లస్ 0.1 ఇంక్రీజ్ కావచ్చు, ఆ 10 కి 0.1 తక్కువ కావచ్చు. సమ్ టైమ్ కండిషన్స్ కొంతమంది మెజర్ చేస్తే 0.1 ఎక్కువ రావచ్చు.
కొంతమంది మెజర్ చేసి 0.1 తక్కువ రావచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్ విచ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద we have to show the physical quantity. What is the formula finally? A plus b delta a plus delta b by a plus b. ఈ ఫార్ములాస్ బిట చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని మీద అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. a minus b delta a plus delta b by a minus b. ఈ రెండు క్వాంటిటీ సేమ్, కింద మాత్రం జస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇంటూ ఇస్ there and divide is there, what it may be, same formula, delta by a plus delta b by b, delta a by a plus delta b by b into 100 into 100. Okay na? So some condition, if any physical quantity in terms of powers లో ఉంటే ఏం చేస్తాం? సింప్లీ పవర్స్ లో ఉంటే ఏం చేస్తాం? If any formula in terms of power, like I'm taking out, if any physical quantity, just nothing but in terms of x అనుకుందాం, a square b cube and c power of 4 and d power of 1 by 2 is there. So this is the one, any formula like that is, this is how we can write the formula in terms of x, that is a b c d is there. Okay, some powers are there. According to our errors, whatever the powers are there, you can write in front of that quantity. Simply, what is the x? We can write the formula in terms of relative error, delta x by x is equal, a square is there. How can you write that? Whatever the powers are right in front of that value, 2. What is the a? Simply delta a by a. Finished. In between product is there. Already you know that plus power, what is number 3 delta b by b. Even though divide symbol is there, we can write plus only. What is the power? 4 delta c by c. Even though we have the divide, product is there plus and divide is there, we can write that plus only. So what is the power is there? 1 by 2 delta d by d. This is your formula. అర్థమవుతుందా? సింప్లీ ఇఫ్ x is equal to a power of n is there, how can write the formula? Delta x by x is equal n into delta a by a. Whatever the power it's coming in front of that, whatever that relative error, ఏదైతే పవర్ ఉందో అది రిలేటివ్ ఎర్రర్ ముందు వచ్చేస్తుందానా. సో ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈ విధంగా ఉంటే మీరు రాయడానికి ట్రై చేయాలి. క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఇచ్చేసాడు. సింప్లీ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇచ్చేస్తారు. ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ గివెన్ 1%, the percentage of b is given 2%, the percentage of c is given 3%, and percentage of d is given 4%, like is given. Okay, so percentage అన్నప్పుడు నేను ఏమన్నాను? ఇంటూ 100 చేయమన్నాను, into 100, but no need to this calculation in whatever the examination. Just remember how we get that formula only. So ఖచ్చితంగా వీటిని అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకేనా? జస్ట్ చూడగానే గుర్తుపెట్టేసాను, చూడగానే గుర్తుపెట్టా. జస్ట్ 2 into delta a by into 100% value, how much percent, like this is a formula actually, delta a by into 100% plus 3 into delta b by b into 100%, and finally 4 into delta c by c into 100%. Whatever the percentage is going to every quantity in terms of a b c d, and finally 1 by 2 delta d by d into 100%. This already we wrote the formula. This is a percentage error. This value is given, this total value is given 1%, this 2%, this 3%, this 4%. Substitute 2 into 1% and plus 3 into 2%, and next 4 into 3%, and next 1 by 2 into 4%. 2 1s are 2 2s are. Finally 2 1s are 2 plus 3 2s are 6, 4 3s are 12, and left over we get the 2 only. 12 plus 2 14, 6 20 22. What is the total percentage of delta x by x into 100 is nothing but how much? 22%. No need to do the calculation, just remember whatever the powers you can write in front, and whatever the percentage value just you can remember. Simply 2 1s are 2, 3 2s are 6, 4 3s are 12. So 12 ఇక్కడ 6, 18 ఇక్కడ 2, మొత్తం ఎంత 20. So ఇక్కడ 1 by 2 into 4 is there. 1 by 2 4 is nothing 2. So total 20 plus 2 22. చూడంగానే చెప్పేసాను గుర్తుపెట్టేసుకోండి. నో నీడ్ టు డూ ద క్యాలిక్యులేషన్. యాక్చువల్ ప్రాసెస్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద క్యాలిక్యులేషన్, బట్ నో నీడ్ టు డూ దట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఎప్పుడైనా ప్రాక్టీస్ మేక్ లో మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ హౌ వి గెట్ దట్ ఫార్ములా. ఓకేనా? ఓకే. Yeah, let's check the one question. If the linear momentum of the body increases by 0.2%, okay, and then its kinetic energy increased by. Question: what is the kinetic energy increased by? So very simple. So we had write the first formula. Kinetic energy is equal to of mv square. But the question is given in terms of linear momentum. In this kinetic energy formula, we don't have linear momentum. Andukosam manam just question just whatever the formula ni convert cheskundam. So kinetic energy is nothing but multiply and divide with m by m. M into m, m square, and v square is there as usual.
and 2m is there. What is the mv? Is nothing but simply mv is nothing but momentum. Can I write that? P whole square divided by 2m. Finally, we got that equation in terms of momentum. Kinetic energy is equal P square by 2m. Now the physical quantity, kinetic energy. The question asking how much of the percentage increased in kinetic energy. So already you know that, like children, Anna, this look like a x is equal something a square by 2m or something, whatever the value is given. Okay. Commonly you can write the formula. How can you write the delta x by x? Whatever the powers are coming in front of that, absolute error, that means of relative error, delta a by a, we can write that plus 2. Leave the numbers are just validate and beta. So whatever the m is there, delta m by m, even though that is divide and multiply, you can write the plus only. Okay, but same concept you can write the formula, delta kinetic energy by kinetic energy, relative error of kinetic energy is equal, so p square is it 2 into delta p by p. Okay, I think it's clear. And what about that numbers? Just leave it the numbers. What is the m is there? There's a denominator is there. What it may be, it is a product or divide. You can write the formula plus the means of delta m by m. Is it clear? ఇలా కింద ఉన్న జస్ట్ ప్రొడక్ట్ లో ఉన్న you can write the formula in terms of plus individual quantities రాసేసారు. Okay, very good. Asking the percentage error, can I write into 100 percentage here? Can I write here into 100 percentage? No need to do the calculation, but I am going for, as per rule, I am to write the formula here only. Okay. Okay, so what is the kinetic energy? Delta kinetic energy by kinetic energy into 100 is nothing but, so 2 as usual, whatever the percentage of momentum is given, 2 percentage, 0.2 percentage, very good, 0.2 percentage. If there is any mass is given in the question, so there is no mass is given, no need to write this condition, leave it, that is a constant value. So write that 2 into 0.2 is nothing but 0.4 percentage. How much of the kinetic energy increases? 0.4 percentage increases simply. Is it clear? Okay, some condition we have to write this formula. If mass also involvement, at the time you can write kinetic energy inversely proportional to mass. At that time you had to show that inversely proportional kabatti, that means it decreases and chepali. If it is directly proportional, can write that increases, kinda unte decreases, a decrease increase అని చెప్పడానికి మాత్రమే inversely directly. Whatever the quantity you get, that plus only. Whatever the quantity you got, that plus only. So we don't have negative values in physics, that means you have to show the decrease or increase, opposite, whatever may be, you have to use that words only related to the minus. Okay, I think it's very clear. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Right. Let's see next question. The two resistors given R1 and R2. Okay, find the equivalent resistance in parallel combination. Okay, beta, ఈ చాప్టర్ చేసేటప్పుడు we have to know that every formula which related to our all chapters. ఎలక్ట్రానిక్స్ కావచ్చు, మోడర్న్ ఫిజిక్స్ కావచ్చు, కైనమెటిక్స్ కావచ్చు, హీట్ కావచ్చు, ఏదైనా సంబంధించిన ఫార్ములా రిలేటెడ్ గా గుర్తుపెట్టుకొని చేయాలి. సో హియర్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్, టూ రెసిస్టర్స్ గివెన్, there's nothing but chapter which related to current electricity. Already we know the formula, parallel combination of two resistors. What is the parallel combination of two resistor? 1 by R is equal 1 by R1 plus 1 by R2, which means after solving this question you can get that R is equal, so LCM R1 R2, that will be reciprocal, you get finally R1 R2 by R1 plus R2 beta. So this is our formula. So what we have to find, that formula you should write first. The equivalent resistance in parallel combination, R is equal R1 R2 by R1 plus R2. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, if it is product is there and you get the place, if it is divide is there, you can get the place only. So I have to write, this is one quantity, this is another quantity, this is a total another quantity, this first quantity, second quantity, third quantity. Just write it, నీకేం చెప్పానో అది మాత్రమే రాయండి. Which means can write the formula delta R by R, this value is equal, R1 is there, delta R1 by R1, product is there, can I write plus delta R2 by R2. Okay, then divide is there, even though you can write that plus, what is the third quantity? Just imagine this totally one quantity, don't think about x is equal to a plus b, right? As usual, delta write this, what is the formula? Delta R1 plus delta R2 by like R1 plus R2. You know the formula, x is equal to a plus b, and this total value can process it. Like how can I write the formula? Delta x by x is equal delta a plus delta b by a plus b. Same thing, I wrote that as usual the formula.
ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఎలా ఉండాలని చెప్పాను, ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్ అని చెప్పాను. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.2 is there. Now 2 is nothing but x, delta x nothing but 0.2. Just compare r1. In that r1, what is that r1, what is the r2, what is the r1? I wrote that r1 is equal to 600 plus r minus 3. This is the r1, this is the delta r1. What about that R2? What is the R2? 300 plus R minus 6. This is nothing but R2. This is nothing but delta R2. Comparison is very important. If any physical quantity in terms of like x plus R minus delta x, just alone comparison. R1 is nothing but actual value. How can you write the physical quantity in terms of including error? R1, this is the delta R1. R2, delta R2. We require delta R1 required, R1 required, delta R2, R2. Here delta R1, delta R2, R1, R2. Everywhere is there or not? Just substitute, you get that answer. But whatever the delta, the question is asking, so equivalent resistance of parallel combination. మీకు ఏం చెప్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ అ parallel combination of formula only, but what you get that answer must be maintained like a physical quantity r plus r minus delta r లో ఉండాలి ఆన్సర్. ఎలా ఉండాలి? r plus r minus delta r లో ఉండాలి. మరి ఎలా వస్తుంది సార్? R1 in terms of like R1 plus delta R1, R2 in terms of R2 plus delta R2. So what you get, that answer also must be R plus R minus delta R lo undali. But here R only is there. So what is the delta R? From here you got that answer. Okay na? And allow us the R1 not formula. What is R1? This is R1. So simply I wrote the formula. What is meant by R1? Only simply R is equal. R1 is nothing but how much? 600 into what is R2? 300 divided by R1 plus R2. 600 plus 300. Total how much? 18. So 18 4 zeros divided by so much 900. Double zero double zero 9 ones 9 twos. Total is nothing but 200. This is a capital R only value. This is a capital R only value. But I'm trying to get the delta R value. Why? Because of what you write the physical quantity in terms of R plus R minus delta R. Simply according to parallel combination, we get the true value is nothing but R is equal to R1 plus R1 R2 by R1 plus R2. I got 200. But I'm trying to get the delta R. So where you get the delta R formula? Whatever this formula you can write in this formation, delta R by R, delta R1 by R2, like this. Here we have the delta R. Finally, R is nothing but 200. So can I substitute this R value? Can I send here? It become a 200. So what you get that answer? Very simple, very simple, very simple. So finally, we know the every value. Okay, just update. This is nothing but R1. This is nothing but delta R1. This is R2. This is nothing but delta R2. Substitute. I want delta R. R is equal. R1 is nothing but how much? 3 by delta R1 is nothing but 3 by 600 plus R2 is nothing but how much? 6 by 300 plus. So delta R1 plus delta R2, 3 plus 6. 3 plus 6, 9 divided. R1 plus R2, totally 900. Very simple, 100. So finally 3 by 600, 6 by 300, finally 1 by 100. 1 by 100. Can I do any calculation? Is there? Just take the LCM. Take the LCM. How much? 600 LCM. Okay. 3 plus 3 2 ja 12 plus 1 6 ja 6. Finally 18 and 21. 18 plus 3 21. So 21 by 600. Okay. This is only delta R by R. I try to get the delta R. Can I send this R value? So what do you get that? Delta R is nothing but 21 by 600 into 200. Whatever the R value, can set it. What is R value? 200. 200 ones are 200 threes are 3 ones are 3 sevens are. Finally, delta R is equal to 7. Delta R is equal to how much? 7. So now I wrote the formula. What is the formation? R plus R minus delta R. What is R value? 200 plus R minus. What is the delta R? 7. చూసారా, క్వశ్చన్ ఇచ్చింది R1 delta R1 క్వశ్చన్, అండ్ వాట్ ఈస్ R2 delta R2. ఆన్సర్ మస్ట్ బి R plus delta R. This is the resultant. In which combination? Series combination. Sorry, parallel combination. You heard this formula. Okay na?